see. Long weekends. Hey, super. Never expected such a crowd, it was a mess. Finally, at last, somehow with the drone, I could see the sunrise viewpoint. And after that, we just headed back for coffee. I heard that there is two strawberry organic plantation here happening. And we went to check whether we can purchase few, but unfortunately we couldn't get. So proud guys, we're already wearing badge. You guys should have seen the unveiling of the badge. Very proud. And these are all indisciplined guys. For people who wanted to buy, available between October and January. Per day, the hours close about 20 kgs. So do check in before 10 a.m. That will be helpful. After that is done, a few of the boys, wanted to take rest, and some wanted to come with me for an off-road section. That was a beautiful ride for me because the roads were scenic. Thank you so much. YouTube seriously, பண்ணுங்கப்பா 3 பேர் வரணும்பா இந்த செயின் லூப் பண்றதுக்கு. Thank you. ஜாலியா சம்மர் ரிசார்ட். எல்லாம் வந்து கேண்டில் லைட் இந்த மாதிரி மூன் லைட். மூன் எங்க இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்க இருக்குது. So we're all done. நாளைக்கு காலைல 5 o'clock heading towards Chennai. Nice property. I would recommend.
Hamsa Hill Resort. Just opposite to us is the lake where உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு activities இருக்கும். So you guys can have fun. But Chennai people who do not want to have spicy, முன்னாடி வந்து no spicy ன்னு சொல்லிடுங்க, less spicy ன்னு சொல்லிடாதீங்க. That is something. But staffலாம் ரொம்ப cooperative, very good. I recommend. நல்ல ample parking நீங்கள் பார்க்கலாம். நாளைக்கு காலைல 5 o'clock we'll start. It's going to be a long ride. The moment you stop the bike, if you want to have tea or something, place your order right away. Very good morning, Makale. So day 4 of a beautiful ride. The return is approximately 800 kilometers. So the time is 5. The temperature here in Lambasingi is like 13 to 14 degree right now. And I would not recommend you guys stay here in the temporary tent, you know. It's pretty cold. See man, you can't see anything. Left over car gara. This is an amazing time to ride, man. Golden hour. Wow. Guys, suddenly amazing mist around. Visibility is less than, I would say, 2 to 3 meters. Wow. I hope this is getting captured on the camera. Seriously man, damn fog. Visibility is hardly 2 meters. Morning guys, summer mystery விளையாடுறோம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக ஓட்ட மாட்டோம். ஆனால் டைமிங் இஸ் ஆல்வேஸ் வி ஃபோக்கஸ். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் how. ஸோ வி பிரிங் பேக் ஃபுட் இந்த மாதிரி அண்ட் ஆன் த கோ டீ, ஃபியூயல் அண்ட் ஃபுட். திஸ் how we save time. Methi tepla made up of wheat which has got nice, நல்லா இருக்கு. ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரிலாம். We don't do it every time. It depends upon the situation we do it. We are right now in Visakhapatnam. Chennai. So indisciplined driving here. See, police இருக்கான், triples போறானுங்க, phone வேற நான் ஊர்றா இது. டைட்டாக வாங்கப்பா சிக்னல் போட்டானா. ஏய் என்னடா அவன் பைத்தியக்காரனாக இருப்பான் போல போலீஸ்காரன். நிறுத்துறான், அப்புறம் வாடான்றான் எல்லாரையும். பிரெயின்லெஸ் கிரியேச்சர்ஸ் மேன். நிறுத்துங்கப்பா. போலீஸ் ஸ்டாப் டஸ் கண்டென்ட் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டோம். நிறுத்தியாச்சு காஃபி ஷாப்புக்கு. இதுதான் அந்த ஏர்போர்ட் ஃப்ளைட்டு லேண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ். பேரிகேட் இருக்குது, பார்த்து ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க. ஏய் இது TN02 தான் மேன். யார் இது? ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். Okay guys, time is like 5:30. We promised to the boys that we will reach almost close to Chennai before the sunset. That's a plan. Nice ride so far. Another 100 kilometers to home. So we just stopped for a fuel break, and that's how we do it. We plan such a way that fuel and the refreshment happens together, so we can save time. That's how we manage. We do.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.